June 2025, Israel launches a sweeping strike on Iran's nuclear and energy infrastructure. Within hours, Tehran retaliates. The skies over the Middle East ignite. But the consequences? They reach far beyond the battlefield. This is how a regional war is now reshaping the global economy, diplomacy, and Europe's future. On 13th June, Israel initiated Operation Rising Lion, a surprise aerial campaign targeting over 100 Iranian sites, including the Natanz nuclear complex, missile depots, and key natural gas fields like South Pars. Prime Minister Benjamin Netanyahu declared the move essential to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. אני בא עכשיו מבת ים. זהו יום קשה. אמרתי לכם, יהיו ימים קשים, אבל יש גם ימים גדולים. אנחנו בדרך לסכל את שני האיומים הגדולים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים מאיראן. אנחנו פעלנו בשעה 12, לפני שאיראן הצליחה לשעות קדימה לעשות נשק גרעיני, ולפני שהיא רצה קדימה לפתח 10,000 טילים בליסטיים כאלה, כמו שנפלו בבת ים ובמקומות אחרים, ותוך 6 שנים 20,000, שני איומים קיומיים שאנחנו פועלים להסירם. In response, Iran launched drone and missile salvos into Israeli territory. Some intercepted, others hitting infrastructure in Haifa and Beersheva. اسرائیل هیچ مرزی رو نمیشناسه. هر کی رو دلش خواست با اجازه در حقیقت آمریکا هر مداخله رو انجام میده. در گفتگویی که ویتکوف با آقای دکتر عراقچی داشت میگفت که اسرائیل بدون اجازه ما هیچ کار نمیتونه بکنه. معنی حرف اینه که حالا که داره این کارا رو میکنه با اجازه آمریکا داره این کار رو میکنه. ما با قدرت در قبال هر تجاوزی که انجام بده پاسخ مناسب رو خواهیم داد. ولی طبیعتاً همان گونه که نیروی ارتش ما، سپاه قدرتمند ما و مردم عزیز دیدن پاسخهای مناسب تا حالا داده شده. خب هر چقدر اینا بخوان گسترش بدن طبیعتاً این پاسخها سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود. مردم بی گناه بیشتری ممکنه جان خودشون از دست بدن. The war's shockwaves hit instantly. Brent crude prices jumped over 7%, crossing $80 a barrel. European airline stocks stumbled, Lufthansa down 5%, Air France, KLM losing nearly 4%. Flights across the Gulf and South Asia rerouted, driving up operational costs and delays. Global supply chains, already fragile, braced for renewed disruption, especially in energy, aviation, and tech. In Brussels and Berlin, alarms were ringing. European Commission President Ursula von der Leyen, speaking from the G7 summit, called the situation grave, while reaffirming Europe's support for Israel's security. I spoke with Prime Minister Netanyahu today. I reiterated Europe's commitment to peace and stability in the Middle East. In this context, Israel has the right to defend itself. Iran is the principal source of regional instability, and we've always been very clear. Iran can never have a nuclear weapon. We have voiced our strong concerns over Iran's nuclear and ballistic missile program. A diplomatic solution remains the best way in the long run to address concerns about Iran's nuclear program. And Europe remains committed to finding a lasting solution through a negotiated deal. This conflict could strike Europe where it hurts most, the economy. Rising oil prices may rekindle inflation across the Eurozone, just as central banks begin easing rates. Bond markets wobbled, and consumer sentiment sunk as energy costs surged. Maritime shipping through the Strait of Hormuz, which carries over 20% of Europe's oil imports, is now under threat. Experts warn, if the conflict escalates, a stagflation scenario, with rising prices and slowing growth, could return to the EU. Es ist ein wachsendes Risiko. Aus israelischen Medien ist zu lesen, dass diese Kampfhandlungen 2 Wochen dauern könnten. Also wir werden jetzt wahrscheinlich eine schwächere Börsenphase haben, eine Phase haben, die von Nachrichten und Stimmung getrieben ist, also durch hohe Volatilität in beide Richtungen. Wir werden auch mal gute Nachrichten, dann schlechte Nachrichten haben. Aber das überlagert derzeit die fundamentalen Rahmenbedingungen und uns steht wahrscheinlich eine schwächere Börse ins Haus. Factor:
Potential developments. Escalation. Iran could further target Gulf states or shipping lanes. A wider regional war involving Hezbollah, Yemen's Houthis, or others can't be ruled out. Global markets. Persistent conflict risks a stagflationary shock, higher inflation with slower growth, potentially forcing interest rate adjustments. Diplomatic track. US, EU, Qatar, and Oman might renew efforts to mediate, but Iran says it won't negotiate during ongoing strikes. Military outcome. If Israel cripples Iran's nuclear missile ability, short-term military risk for Europe may ease. But long-term instability could linger. Iran says it won't negotiate under fire. Israel shows no signs of pausing its campaign. And with regional actors like Hezbollah, the Houthis, and Gulf powers on alert, the region remains a tinderbox.